You're on. We welcome you to our fifth annual global reading of Megillat Shoah. 43 years ago, I celebrated Pesach in what was then the Soviet Union. My Seder experience that year is one that will remain with me forever. The Seder participants were all refuseniks, paying a significant personal price for their audacity in having applied to leave the Soviet Union for Israel. They had lost employment, suffered imprisonment, and abundant other deprivations because of their burning desire to make Aliyah. The Seder was led by Yuli Kosherovsky, Zichrono Livracha, who had led a network of Hebrew teachers who taught Hebrew in underground classes at added personal risk. What was most astounding and unforgettable was the experience of celebrating freedom in the midst of servitude. To be with refuseniks together proclaiming the Haggadah's declaration, Hashtahacha, L'shana haba ba'arad Yisrael, now we are here, next year in Israel, Hashta'avde L'shana haba b'nei Huri, now we are enslaved, next year we'll be free. To be with courageous Jews for whom these words were not ancient history, but real-time truth, forever changed their meaning for me. This year's fifth global reading and 21st annual Yom HaShoah reading of Megillat Shoah likewise takes on different meaning from those that came before. This very difficult year, beginning with Shabbat HaShachor, the Simchat Torah massacres and hostage-taking, followed by a very costly and painful war, and a previously inconceivable surge in anti-Semitism, a surge not seen since the days of the Shoah, bringing us closer to the very dark memories conveyed by the Megillah. All this has been unsettling, to say the least. As we begin today's reading of Megillat Shoah, it is our prayer that better days will be upon us soon, upon Israel, and upon the Jewish people. Amen. Shalom, shalom, larachok v'lakarov. Shalom and welcome to everyone from all over the world as we commemorate this powerful day. In my childhood home, a paragraph from the Haggadah was inscribed and framed on the wall of our dining room. A dear family friend whose hobbies included Hebrew calligraphy knew that it was the most important Jewish text for my father, Werner Blumenthal, Zichrono Livracha. This was because as an annual attendee at our family Seder, our friend Erwin knew that every year we would pause when we arrived at the passage, Bechol Dor Vador. In every generation, one must see oneself as having come out of Egypt. At this point, my father would tell his story of Yetziat Mitzrayim, his personal redemption, how in March 1939, he boarded a ship along with his parents and sister and left Germany, arriving in New York just a week before Pesach. So one year, Erwin, Zichrono Livracha, presented a beautifully calligraphied version of this passage as a gift as our Seder began. The fact is, my father rarely talked about his personal experiences or of his brother and other family members who were murdered, except at the Seder. In general, to invite discussion at the Seder, my father would often turn to the Haggadah used at the Sedarim of his youth, the Lehman Haggadah, published in Frankfurt at the end of the 19th century. The commentary written by Rabbi Dr. Marcus Lehman of Mainz often reflects the anti-Semitism and sense of vulnerability of that era, even before the Shoah. Lehman writes of Bechol Dor Vador, Israel had to continue its existence in slavish guise for countless centuries and millennia, dependent and weak, despised, hated, and persecuted, and barely tolerated by mighty states and peoples. Yet, he continues, the fact that the Jewish people persist, that they do not lose the courage to face the future,
despite the eternal denial of their right to exist, that they survive the verdict of all ages, despite being condemned to death by the world, is the result and continuation of the miracle of the Exodus, which reveals itself daily and at all times. Slavery and persecution, survival, redemption, and miracles. Yet in these days since October 7th, what I have felt most is vulnerability. Vulnerable to Hamas, vulnerable to terrorism, vulnerable to age-old anti-Semitism, vulnerable to the betrayal of allies and partners, vulnerable to the ebb and flow of history. And that vulnerability has led to mixed emotions, anger, sadness, and grief, of course, doubt and uncertainty, humility and openness, and, as Layman taught, expectation and hope. And I feel them all as we count the days of this mournful period of the Omer, as we commemorate Yom HaShoah and anticipate Yom HaZikaron, Yom HaAtzmaut, and Yom Yerushalayim in coming weeks. In the face of these mixed, complicated, and intense emotions, I feel both comforted and challenged by the closing words of Professor Shinan's Megillat HaShoah. Yamim yagidu ma lamadnu. Time will tell what we have learned. Only time will reveal whether we have listened to the voice of the blood of the slaughtered crying out from the earth. Al tit'ablu yoter midai, ach al tishkechu b'shichecha shel adishut. Do not mourn too much, but do not sink into the forgetfulness of apathy. Do not allow days of darkness to return. Weep, but wipe the tears away. Do not absolve and do not exonerate. Do not attempt to understand. Learn to live without an answer. Through our blood, live. The positioning of my chair in our dining room in my childhood was such that I stared at the Bechol Dor Vador paragraph of the Haggadah at every formal dining room occasion, every Shabbat, every holiday, every family celebration. Like an unfinished corner of our home or the shattering of a glass at a wedding, the Shoah and my family story are an inseparable part of who I am as a Jew and a Zionist. I struggle, especially this year, to find that balance between mournful remembrance and hopeful expectation. Yet I still feel the drive to fulfill the exhortation we read this past Shabbat in Acharei Mot, V'chai Bahem, that mitzvot and Jewish life should lead to vitality and an affirmation of life, even in the face of our often horrifying past and challenging present. And so, as we remember and mourn our past today, we also commit to the present and to the future. Am Yisrael Chai. אנא בבקשה. להתחיל? כן. ראשית דבר, אמר כותב דברי הימים, ארוכות הן תולדותיו של עם עולם, אלפי שנים, ובהן שנות טובה ושנות רעה, שנים שלוות ושנים איומות. בארצו ובנכר, בין האומות וכעם חופשי, זכה לימים רבים של נחת, ובמהלכן תרם מכוחותיו לאחיו בני האדם, והעניק להם את האמונה באל אחד ואת יום השבת, את ספר הספרים ואת מוסר הנביאים. אך בימים אחרים, קשים וחשוכים, נאנק תחת אולם של כובשים ומשעבדים. נפשו עונתה במלחמות דת וגזרות, שריפות על המוקד, דחיקה לגטאות, פוגרומים ועלילות דם, גירושים וגלויות, השפלה ולעג. לא שקט העם ולא שלב, ומפלצת שנאת ישראל פערה שוב ושוב את פיה, ועמדה עליו בכל דור ודור לכלותו. ועם כל זאת חרק העם את שיניו, הצדיק עליו את הדין, נתן גבו למכים, ופעמים אף פשט את צווארו על גבי המזבח. נדד ונרדף, ותר לו מקום מקלט, עד יעבור זעם. אך מה שאירע לו
לעם ישראל באירופה הנאצית אין לו שם, ומה שעלתה לבניו ולבנותיו אי אפשר לפרשו. אין ספור בני אדם הוגלו מבתיהם, נקרעו ממשפחותיהם, הושפלו עד עפר ושובדו עד מוות. 6 מיליון ברואים בצלם, נחנקו, נשרפו או נורו, נקברו חיים או מתו ברעב, בצמא ובקור. הפעם פערה המפלצת את פיה לבלי חוק, בצבחה מקפיאה דם, וביקשה לעקור את הכל בלא רחם. יצאה להשמיד, להרוג ולאבד את העם כולו, מן הבאים בימים ועד לעוברים שבמאי אמותיהם. רכבות אין ספור דהרו דחוסות אל המחנות, ועשן הארובות התעמר אל האלוהים, אך השמיים היו נחושת, ברקיע ברזל, שקשו גלגלי הקרונות, התערב בנביחות הכלבים, ואל טריקת דלתות הברזל הצטרף רעש הנעליים המסומרות, כתזמורת ענק דורסנית החרישו כל אלה את כל הדממה הדקה אשר בקע מליבות מתי המעט. חסידי אומות העולם, שנגע בהם דבר האלוהים, זכרה להם אלוהים זאת לטובה. הרבה כבר ראיתי, והרבה עוד אראה, אך מה שנגלה לעיניי שם, לא אוכל לשוב לראות. כל המילים שנבראו ושיבראו בכל השפות כולן, לא יצליחו לתאר ולו מעט ממה שנגלה לעיניי, ואף זאת עדה לא אוכל לשכוח, לא יביא הכוח להבין. דוד, אחים ביערה שרפה, עיירתנו בוערה כולה, ברוחות שחורות יסרו, להבות חורבן יבערו, עקבותיה לא נשארו, היא עולה באש, ואתם חובקים ידיים, בלי הושיט עזרה, בלי כבוד את אש עלה, אש העיירה. אחים הצילו שרפה, קרובה חס וחלילה השעה, כי הלהבות ידמידו, את כולנו פה ישמידו, רק שרידי קירות יעידו מה שפה היה, ואתם חובקים ידיים בלי הושיט עזרה, בלי כבות את אש עליו, אש העיירה. אחים שרפה בעירה,
רק בידכם בלבד היא העזרה. הושיטו יד אוהבת והצילו מהמוות, בדמכם כבו שלהבת, השכבו בדם. מרחוק אל תעמודו, כי האש עולה, אל נא תחבקו ידיים, השרפה גדולה. From the Journal of a Journey to Another World. I was part of a small delegation of journalists that stole into the ghetto in order to see what was happening behind its walls. I stayed there for 8 hours, during which I aged 10 years. On our way there, we stopped at a church to worship since it was Sunday. When the last notes of the organ had faded, we listened to the words of the priest. He spoke of suffering and affliction, of love and compassion, of pity and kindness, and sent us on our way with the blessing, "May God be with you." But when we passed the guardhouses placed in the walls surrounding the ghetto, we were left with the suffering and the affliction, them alone. As we entered, a cart was coming towards us, pushed and pulled by 3 men. Bloated corpses were heaped upon it, their heads bouncing to a rhythm determined by muddy ruts in the road, as if they were greeting us. Thus, for the first time, we met death's partner, famine. It was impossible not to feel its presence in every corner, and it was the force endlessly propelling through the streets streams of weakened people, their faces filled with despair. Wherever you looked, terrifying sights, a dead body, its face covered by a newspaper, and a man hastily removing its overcoat while digging in its pockets, hopefully. A young girl holding tightly her infant sister who was weeping out of hunger listlessly, maybe dying, maybe sleeping. An elder crowned with tefillin stretching out a feeble hand, his eyes reflecting the peace he had made with the most dreadful of all. A boy who had tried to smuggle potato skins into the ghetto, surrounded by a group of guards, reveling with coarse laughter as they stripped him before he was beaten to death. A group of young people was assembled around the bulletin board. One of the announcements written in Yiddish drew my attention. It was explained to us that this was an announcement about a concert to be held that very day, a small choir and a violinist. Other announcements told about Torah instruction and lectures on current events. Did these have the power, even if momentary, to silence that gnawing hunger or to stifle the dread of what the future held? Whence did this nation draw the strength to stare into the eyes of the destroying angel? We also met with members of the Judenrad community leaders, those unfortunates into whose hands were entrusted the lives of their brothers and sisters without the power to save them. And once again, they were forced to organize people for a transport, while the motors of the trucks already were roaring in the central square. With shoving and shouting, mothers and their children were forced, along with the elderly holding their canes, the ailing and the crippled and the feeble, into the cavernous maws of the trucks, and all their eyes were filled with nightmarish terror. On their way to the nearby train depot, the trucks left behind them a silent scream, shrouded in black smoke, and the painful certain knowledge that tomorrow and the day after tomorrow this scene would be repeated until the ghetto's last breath. The return to the city's main street, with its traffic and tumult, crowds and carousing,
brought me at once from one world to another. A flimsy fence and a few gates separated worlds that were so different. What do the dwellers of one world know about their neighbors in the other one? And if I were to tell, would they listen? And if they were to listen, could they believe? And if they were to believe, would they not attempt to explain or to cleanse their consciences with scores of different and differing rationalizations? And if they were to ask me why all of this befell the Jews, how would I answer? La oscuridad se extiende sobre todo, escrito en un trozo de papel encontrado entre dos camas de madera. Mi nombre es Gertrudis. Había muchas Gertrudis en nuestro pueblo, pero en esta barraca larga y fría no hay ninguna Gertrudis fuera de mí. Aquí hay una Anushka que viene de Ucrania, y Gitl de Polonia, Ellen de Alemania y Grazia de Grecia, y una larga lista de quienes fueron alguna vez mujeres. Qué imán tan terrible e imperceptible nos atrajo de todos los rincones del continente y nos moldeó a todas por igual. Suecos de madera y un vestido de tela tosca, una frazada para cubrir nuestro cuerpo del frío inclemente, así como un plato de lata y una cuchara que nunca pudieron contener suficiente alimento para satisfacer el hambre incesante y torturante. El pasado se vuelve borroso y en su lugar solo está el presente, hoy, esta hora, este momento, la máquina de coser, una porción de sopa turbia, la formación, donde algunas de nosotras nos desplomamos y otras son retiradas de la fila y desaparecen acompañadas de alaridos y de perros sin que nadie sepa hacia dónde. El presente llena toda nuestra existencia, nadie habla del futuro. Recuerdo el pasado con dificultad. Oh, cuán necios y ciegos fuimos, rechazamos el consejo de abandonar la tierra natal y de emigrar hacia el este remoto. Nos desentendimos de los carteles que decían no se admiten judíos y nuestros oídos no hicieron caso de los discursos llenos de odio, puesto que eran solo palabras. ¿Y qué es lo que pueden lograr las palabras? Quisimos creer con todas nuestras fuerzas que si solo nos humillásemos y rebajásemos por un corto tiempo la tormenta pasaría y desaparecería. Aún después de la noche en que las sinagogas ardieron, cuando las calles se cubrieron con vidrios quebrados. Continuamos esperando lo mejor, puesto que nada peor podía pasar y porque por último todos éramos gente civilizada. Ay del tonto ciego, que no sabía lo que el futuro le depararía. Era un viernes por la noche, estábamos sentados en el salón y mi padre Manfredo, paralítico y en silla de ruedas, cantaba junto con el coro transmitido por la radio. Súbitamente tiraron la puerta y entraron aquellos hombres con uniformes negros y botas lustradas. A mi padre lo empujaron al cuarto de al lado y a nosotros nos dieron la orden de empacar una maleta en 10 minutos. Irán a un lugar protegido y seguro, dijeron. ¡Aprisa, aprisa! Después solo imágenes entrecortadas y voces fragmentadas. Un disparo aislado, las miradas vacías de los vecinos, la plaza municipal helada, el grito de despedida de una madre, el camión maloliente, el tren sin una gota de aire para respirar, la barraca larga sin nada más que camas de madera y la capo de rostro amargo. Nuestro cabello lo raparon cuando nos trajeron a la barraca y en lugar de la estrella amarilla de 6 puntas, tatuaron en nuestros brazos un número azul. Y desde aquel instante solo coser y coser, desde la mañana hasta la noche, sin descanso, día tras día, sombreros, abrigos, camisas y pantalones que hicieran juegos con las botas lustradas. Al comienzo todavía preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué nosotros? ¿Por qué ahora? Pero dejé de preguntar. La pregunta es más dolorosa cuando no tiene respuesta. Esta noche nos llevarán a todas a otro lugar. Esto es lo que nos dijo la capo, sin añadir una palabra más, pero con expresión sombría. Estoy escribiendo esto en una hoja de papel, y si alguna vez alguien la encuentra, quizás tenga la fuerza para preguntar por lo que no. Останні слова
Якова Давида, сина Йоеля Цвіга Леві. 4 рази я народився і вже 1 раз я помер. Вперше я народився назустріч голосу, радість батьків і 8 братів, сестер моїх. Коли із допомогою Всевишнього Благословенного я прийшов у цей світ біля 25 років тому. Протягом останніх 25 років щотричі народився і вже 1 раз помер. Після цієї смерті жодна інша не лякає мене смерть. У ніч селекції народився я вдруге. Нас зібрали всіх чоловіків з містечка на центральній площі. Зірки сховалися, тільки жовті латки мерехтіли в темряві. Було наказано вишкуватися в довгу лінію, всім оголити верхню частину тіла. Один за одним проходили в темному від масляної лампади світли. Перед дияволом в чорному, який рухом руки відправляв направо, наліво. Одразу зрозумів, що туди відправляють сильних та міцних, а сюди старих і малих. Миттєво наповнив взуття піском і виріс на кілька сантиметрів, вдихнув на повні груди і покрокував на шпіньках повз нова і був відправлений до сильних. Потім почув постріли, і я зрозумів, що отримав життя своє в подарунок. Благословенне ім'я Його. Народився я втретє, коли 1000 із нас взяли йти перед армією по мінному полю. Багато мін було на полі, а ми були живою стіною. Щоденно наша кількість зменшувалася, за собою залишали замордованих друзів наших, в їжу птаху небесному і звіру лісовому. Після такого походу нас залишилося 78. І відчув я, що народився знову, коли в кінці дня ми дійшли до сінка, де отримали заслужену порцію супу. День за днем, кожен день, благословенний Господь. Ту ніч я народився вчетверте. На хвилину спустився я з сінку на задній двір і встиг побачити запалений стірник і хвору посмішку палія. Стіна зробила своє діло. Немає в ній пуття. Горів сінок, і мої брати, спалаючись в багатті, в небеса підіймались все палання жертвою до Господа. 4 рази народжений, 1 тільки раз не помре. Після того, як втікав від пожежі, прийшла за мною смерть. Був місцевими схоплений і кинутий в вагон. Потяг рухався в напрямку визвольної праці. З оркестром нас зустріли. Провели рушник і мило в руках наших. Вимите спітніле тіло. Сморід спаленої плоті. В руках наших мило горить. Грає оркестр. Господь помилував мене. В останню мить висмикнули з ряду, і не став я частиною голого натовпу, який в приміщення загнали. З диким гуркотом зачинилися двері. Звук відсікаючи, який не здатен мову передати. Свист пролунав. Шиплячі струмені газу встромилися. Змішавшись із Шма Ісраїль. Мамале, Адонай Еlohейну, Мама Мія, Адонай Ехад, Татале, гаснучи в тишу осідаючий крик, за яким голос безмовнісної тонкої. І тоді настала моя черга витягувати трупи, зуби виривати золоті і тягнути, витискати в джерело печі тіло за тілом. Коли виривав я зуби Лейзера, брата, якого я не бачив кілька років, померло серце в мені. Тіло жити продовжувало, ноги ступали, а я помер. Господь дав мені життя, і Господь взяв його. Нехай буде ім'я Господа благословенним. Скільки потрудився Господь, щоб ми втратили віру в нього, але гніву його і ярості всупереч ми не зробили цього. Коли я помру в наступний раз, не розривайте одяг, не влаштовуйте жалобу за мною. Не буває такого. Смерть після смерті. Не дивуйтеся, не питайте, чому. Те, чого не зробив я, за мене не зробити іншим. בת קול משמיים רחפת ואומרת, על אלה אני בוכייה, על הוריה של גרטרוד, שנקראו זה מזה בפירוט. על אלה אני בוכייה, על גרטרוד ואנושקה בגיטל ולנה וגרציה,
שכלה כוחם מהכנות העבודה. על אלה אני בוכייה, על אנשי היודנראט, ועל הקאפו היהודייה, שנדרשו למלא תפקיד שאין אדם יכול למלוא. על אלה אני בוכייה, על יעקב דוד בן יואל צבי הלוי, שמת פעמיים ונולד ארבע. על אלה אני בוכייה, על 922 חבריו, שעלו השמיימה בשדות המוקשים. על אלה אני בוכייה, על 77 ניצולים, שעפרם צבור במטבן. על אלה אני בוכייה, על אליעזר, שאף המזוויעים שבחלומותיו לא ראה את אחיו עוקר את שיני הזהב מגופתו. על אלה אני בוכייה, על אלה אני בוכייה, ועל המיליונים הדחוקים בגטאות ובמחנות המעבר, על המשוטטים ביערות ועל המוסתרים במרתפים ובכוכים, על מי שמצא מקלט בחקת אחרת או איבד את אלוהיו, על מי שניתן לניסויים בידי חיות טרף, ששם רופא ומדע נקרא להן, על מי שמת ברעב ובצמא, נחנק למוות ברכבת מסע או בתאי הגזים, נורא נקבר חי או נשרף, על מי שהוצא להורג בתלייה, למען יראו ויראו, על מקדשי שם שמיים ושם ישראל, שסרבו להיכנע ונלחמו עד מוות, על מי שאיבד את ביתו וכבודו ותקוותו, על מי שנותר בחיים לחיות את עזבם מחדש, יום יום ורגע רגע. על אלה אני בוכייה, על עוללים שלא למדו להגות עמם, על ילדים וילדות שנוריהם נגזלו מהם והם קמלו טרם פריחה, על עלמים ועלמות שלא נתברכו מתחת לחופה, על זקנים שלא זכו לשיבה של חסד, על תזמורות ועל המוזיקה ועל כל יפי העולם, שעבדה לו צבעוניותו וכולו רק חום ואפור ושחור, על כל אלה אני בוכייה. כמה התחבטתי לפני הפרגוד, לפני חנון ורחום, רב חסד ואמת. ביקשתי והתחננתי ורציתי להבין, האם נודע הדבר במרומים? הכך גזר אל מלא רחמים? זו אומה וזו שכרה? והנה אין קול ואין עונה, רק דממה זעופה. יושב בסתר עליון ובצל הדממה התלונן, עמוקים ונסתרים ונוראים הם הדברים. איש לא יבינם, גם לא בנות קול משמיים. שיר למעלות, אשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרי,
עזרי מעם אדוני, עושה שמיים וארץ, אל ייתן למות רגליך, אל ינום שומריך. הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל, אדוני שומרך, אדוני צילך, על יד ימינך. יומם השמש לא יככה וירח בלילה, אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך, מעתה ועד עולם, מעתה ועד עולם, מעתה ועד Dernière parole du chroniqueur. Aux confins de la nuit apparurent enfin les premières lueurs de l'aube. Elles rayonnèrent sur ce qui restait des hommes en pyjama rayés qui lancèrent autour d'eux et bêtaient des regards éteints. Ils ne savaient plus se réjouir et leur corps refusa la nourriture qu'on leur proposait. Des bulldozers poussèrent vers des fosses géantes des milliers de corps nus et squelettiques qui tombèrent l'un sur l'autre, les membres inertes. Dans les camps de déplacés errèrent des nuées humaines, cherchant, désespérés leurs proches, craignant même d'espérer, de peur que ce fût en vain. Des malheureux qui tentèrent de rejoindre leur maison y trouvèrent des voisins hostiles et bien souvent n'échappèrent que par miracle à un nouvel assassinat. Des gens qui ne savaient pas ou ne voulaient pas savoir, qui refusaient de croire ou auxquels on interdisait de croire, étaient là, les yeux écarquillés, sans savoir où se tourner ni comment purifier leur conscience. Peu à peu, hommes et femmes retrouvèrent leur maison, les familles furent réunies, les gens à nouveau se marièrent et des enfants naquirent. Vague après vague, les rescapés affluèrent vers l'Orient, où un fier État fut fondé. Des centres juifs fleurirent aux quatre coins du monde. À nouveau aujourd'hui, les trains gagnent les lieux de villégiature et la musique des orchestres retentit sur la terre. Qui sait, peut-être est-ce là la maigre consolation que le ciel décida d'accorder à la souffrance des endeuillés. On glorifia les actes de bravoure des plus courageux. On récita un kaddish pour les morts. On écrivit des mémoires. On édifia des monuments. Et les endeuillés trouvèrent enfin un lieu pour pleurer leur mort. On châtia les criminels, on pansa les blessures, tant physiques que morales. Mais rien de tout cela ne put ni juguler l'ange des rêves qui ne cessait de tourmenter les survivants, nuit après nuit, ni faire taire la voix de la conscience qui les rongeait et cherchait à comprendre ce mal satanique, l'indifférence des cœurs et les questions sans nombre. Maître du monde, pourquoi? Pourquoi? Pourquoi nous? Pourquoi eux? Pourquoi maintenant? Pourquoi ainsi? Restèrent suspendus dans l'espace, planant au-dessus de tout ce que l'homme accomplissait, sans réponse. L'avenir dira ce que nous aurons appris. Seul le temps révélera si nous avons réellement su entendre la voix du sang des hommes assassinés qui crient vers nous de la terre.
Ne portez pas un trop long deuil, ni ne plongez dans l'oubli, de l'indifférence. Ne laissez pas revenir les ténèbres. Pleurez, mais séchez vos larmes. Ne pardonnez ni n'absolvez. Ne cherchez pas à comprendre. Apprenez à vivre sans réponse. De notre sang, vivez. אל מלא רחמים, שוכן במרומים, המצא מנוחה נכונה, תחת כנפי השכינה, במעלות קדושים וטהורים, כזוהר הרקיע מזהירים, את נשמות כל אחינו בני ישראל שנטבחו בשואה, אנשים, נשים וטף שנחנקו ושנשרפו ושנהרגו, שמסרו את נפשם על קידוש השם. בגן עדן תהי מנוחתם. אנא בעל רחמים, הסתירם בסתר כנפיך לעולמים, וצרור בצרור אחים את נשמותיהם. אדוני הוא נחלתם, וינוחו בשלום על משכבותיהם, ונאמר אמן. אמן. Ben. ויתקדש שמי רבה, בעלמא דברה חירותי וימליך מלכותי, בחייכון וביומכון וחיי דכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. שמי רבה מברך, ועולם העולמי עלמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתהלל, שמי דקודשה בריחו. לה מן כל ברכתה ושירתה תשבחתה ונחמתה דאמירן בעלמא ואמרו אמן. אמן. ויהי שלום רבה מן שמיה, וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. אמן. שלום עולמיו, ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. אמן. I've been speaking at ceremonies on Yom HaShoah for over 30 years. It was clear that this year is different, very different, because of the massacre on October 7th and the ongoing war in Israel. And therefore, I decided to draw a line between three events in Jewish history. The first is the story of the book of Esther, which we read a month and a half ago, where we are told in chapter 3 that Haman said, Yeshno am echad mefuzar u'mforad bein ha'amim b'chol medinot malchutecha. There is a certain people scattered and dispersed among the other peoples in the provinces of your realm, whose laws are different from those of any other people, and who do not obey the king's laws, and it is not in your majesty's interest to tolerate them. If it please your majesty, let an edict be drawn for their destruction. And then the Igeret, the letter goes out, and it says, Lashmid la'arog u'la'abed et kol ha'yudim minar v'ad zaken taf anashim b'yom echad u'shtalam lavoz. To destroy, massacre, and exterminate all the Jews, young and old, children and women on a single day, and to plunder their possessions. And only due to the heroism of Mordechai and Esther, and according to our sages, the workings of God behind the scenes, that we were saved from that Holocaust. Between 1939 and 1945, Hitler and the Nazis, Yamach Shmam, had the same intent as Haman. Lashmid la'arog u'la'abed et kol ha'yudim minar v'ad zaken u'shtalam lavoz. To destroy every single Jewish man, woman, and child,
and to plunder all of their possessions. And they succeeded in destroying 1/3 of the Jewish people. Among them, 1.5 million children, 1 million Jews murdered at Auschwitz, 1,100 ghettos, 40,000 camps and places of incarceration. In Babi Yar, in 2 days in September 1941, 33,771 Jews were killed. And at Ponar outside of Vilna in July of 41, somewhere between 33,000 and 60,000 Jews were killed. We don't even know the exact number. And their zmama, their intent to kill the Jewish people, was foiled by the Allies. And now we arrive at October 7th. In terms of the destruction wrought by Hamas and the Jihad Islami, Yimach Shmam, it was much, much less than the Shoah. But in terms of the intent was the same: to kill and maim and destroy as many Jews as possible. And they killed some 1,200 Jews, and they took hostage some 250 hostages. And thank God, Tzahal, the Israel Defense Forces, and the Jewish people foiled their intent. And we are now involved in a war to rescue the remaining hostages and to drive Hamas out of Gaza. And what was the reaction of the world? At first, there was ahada, there was support for the state of Israel. But within a short amount of time, there was condemnation. The UN, either silent or condemning the state of Israel. Thousands of demonstrations again around the world against the Jewish state. These demonstrations did not start as a result of our going into Gaza. They started the very day of the Hamas terrorist attack on October 7th. We didn't have to do anything for those demonstrations to take place. And as Rabbi Shai mentioned, anti-Semitism has gone up exponentially around the world. And we are accused of committing genocide, which is, of course, utterly absurd. And the same wicked people and anti-Semites who are demonstrating for Hamas and against the state of Israel, they are the same people who are saying that the Holocaust did not occur. And therefore, this year in particular, it is our duty to remember what happened during the Shoah. It is our duty to tell the entire world what happened during the Shoah. And it is our duty to make sure that this never happens again. And this leads us to one of our final prayers, a Misha Berach, for the hostages who remain in Gaza. Aya, are you here? Josh, is Chaya here? Ari, can you repeat the Misha Berach from earlier today? Sure, I need to. I will just get a copy of it if I don't have it on me in front of me. She was on a minute ago. Okay, we might have lost her for technical reasons. While we're waiting, Boaz, you want to play another song? Perhaps Eli, Eli. ישראל, אחינו, כל בית ישראל, הנתונים בצרה ובשביה, העומדים בין בים, בין ביבשה. I'm going to be reading, yes. I'm going to be reading a prayer for hostages that was written by the Admor of Piazzana,
known also by his name, the Eish Kodesh, rabbi of the Warsaw Ghetto, and he wrote this prayer after his daughter was kidnapped by the Nazis. Ribono shel olam, ha'azina lekol bichyeinu, ולענקת ליבנו, ראה את צערנו ועניינו, והושיענו ממצוקתנו הגדולה. קרובי נפשנו, נשים וילדים, אבות ואמהות, אחים ואחיות, ושאר אחינו בני ישראל, נעקרו מתוכנו. הם לוקחו בשבי ועקבותיהם לא נודעו. היה נא אתה אל שדי, מגינם של כל השפויים, שמור עליהם מכל צרה וצוקה, תן להם כוח לעמוד בעינויים, מידי מעניהם, מחרפיהם ומגדפיהם. המצא להם חיות, למען יזכו לשוב המשפחותיהם. והילדים והתינוקות הרכים, אלה שנגזלו מחיק אביהם ואמם, עשנה שיתגלו ויזכו לשוב אל אבותיהם, כבימי צאתנו מארץ מצרים. אמן. אמן. התקווה. The final song is Ani Ma'amin, to the tune composed by Shmuel David Fastag, Hashem Yikom Damo. He composed this nigun in a train on the way from Hungary to Auschwitz, where he was murdered. אני מאמין, אני מאמין, אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח, בביאת המשיח אני מאמין, ואף על פי שיתמהמה עם כל זה אני מאמין, אני מאמין, אני מאמין, אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח, בביאת המשיח אני מאמין, ואף על פי שיתמהמה עם כל זה אני מאמין. Tamatekes, the ceremony is now ending. We would like to thank Professor Avigdor Shinan, who wrote Megillat Shoah, Rabbi Jules Harlow, blessed memory, who passed away this year, who translated the Megillah into English, Josh Schumann, our director of new media at Schechter, for his technical support, and Alex Eisen, Zichrono Livracha, who inspired the creation of Megillat Shoah. We also want to thank our readers
from the conservative Masorti movement throughout the world, from the United States, from Canada, from Buenos Aires, from France, from Ukraine, and of course, from the State of Israel. We hope that you have a meaningful Yom HaShoah, and that through Megillat Shoah and many other methods, we continue to tell the world exactly what happened and to make sure that it never happens again. Am Yisrael Chai. Amen.